વિદ્યાર્થી મિત્રો, STI 3 મેન્સ બેચમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત કેરિયર એકેડેમીના પ્લેટફોર્મ પરથી હું ડૉક્ટર અતુલ સર બોલું છું. My dear students, I welcome all of you. I am Dr. Atul Sir from Gujarat Career Academy, and I welcome all of you. As per today's session, in content of STI 3, we are continuing general aspects of examination. You all are aware about paper style, contains subject-wise details as well as weightage of questions and all things. Now you need to be ready for the writing task. When you cleared your preliminary examination, it was a different thing. Mains examination is always concerned with different aspects. Listen to me carefully. You have cracked your preliminary and you got eligibility to enter into mains examination. But now your writing skill will be scanned, will be scrutinized. My dear aspirants, everything is possible. In the words of Dr. Albert Einstein, nothing is miraculous in this world, and everything is miraculous in this world. Everything and nothing. So our journey is from nothing to everything. You want to crack your mains, but for the cracking of mains, you need some vital parameters. You need some concepts which lead to you for the grand achievements in mains examination. How will you do it, sir? As you know, Purusharth modular test series is on the way. And many students are appearing in this Purusharth modular test series of Gujarat Career Academy for STI 3 mains. Today you received the question paper of GS1, General Study 1. And tomorrow you will be getting the last paper of Purusharth modular test series, GS2. After that we are going to start the last test series of this STI 3 mains, and which will be Safalya modular test series. It will take 4 days as per timing and schedules. Now what would you like to get? For cracking the examination, particularly mains examination, what you would like to get? Number one,
Today, in this era, you need self discipline, self restraint, self confidence, self observation, self analysis, self monitoring. I have used self prefix. जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपने आप को स्कैन नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी शक्तियों को पहचानो। आप यूनिक हो। आपने सुना होगा, every child in this world gives a message that the God has still faith in the humans. It means every child born in this world gives message that the God has faith in us. Your faith should be unshakable. Even though God has faith in us, so why can't we have faith in the God? Why can't we have faith in the God? The God has faith in us. Therefore, as I told you, every child born in this world gives message that the God has faith in us. My dear aspirants, the very first condition is only to have unshakable faith. I am repeating my words again. Unshakable faith. When I am using this unshakable faith, I would like to tell you a wonderful story of a man who was having unshakable faith in the God. You might have read a wonderful story, A Letter to God. It's a wonderful story concerned with unshakable faith in the God. एक छोटा सा गांव था जो कि बर्फीले विस्तार में था। वहाँ एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था और वो आदमी जो अपने परिवार के साथ रहता था वो फार्मर था, खेती काम करता था। इलाका कुछ ऐसा था कि छोटे छोटे जो भी हाउसेस थे वहाँ पे लोग अपना काम करते थे, खेती बाड़ी का। जो इलाके में वो रहता था वहाँ उसका अपना एक इकलौता घर था और कोई घर आसपास नहीं था। बगल में उसका खेतर भी था, पत्नी थी, 2-4 बच्चे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जबकि खेती बाड़ी का काम कंप्लीट हो गया था और उसकी फसल लगभग हो चुकी थी, क्रॉप वॉज रेडी। उसे इंतजार था थोड़ी सी बारिश का, उसे इंतजार था। He was waiting for a little bit rain. He was waiting for the
little bit sour. And suddenly, yes, he predicted in the morning. सुबह में उसने अनुमान लगाया था कि आज बारिश आएगी, आकाश में बादल दिखाई दे रहे थे, तो उसने अपनी पत्नी से बोला था कि आज तो बारिश आने ही वाली है, आ जाएगी, और आ गई। जैसे ही बारिश आई तो वो नहाने चला गया बाहर, और अपने खेतों को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि बारिश की ज़रूरत थी, बारिश आया, बारिश आई, बारिश की ज़रूरत थी। जैसे ही बरसात आती है तो वो खुश हो जाता है। नहाने के बाद जब वो घर में अंदर आता है तब वो देखता है कि जो बरसात आ रही थी, बारिश आ रही थी, उसमें चेंजेस थोड़े आने लगे, और इंस्टेड ऑफ बरसात की जगह, बारिश की जगह बर्फीला तूफान शुरू हो गया। वो सॉफ्ट, और तूफान ऐसा आया बर्फीला, सब कुछ तबाह कर गया। उसका जो क्रॉप था खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। वो अपने खेत के बीच में खड़ा रहा और बोल रहा था कि ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, अब हमारा जो भी सारा साल है कैसे निकलेगा। परेशान था वो, लेकिन वो शायद थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। अपने बच्चों से बोला है कि हम लगता है कि इस साल भूखे रहना पड़ेगा। उसकी पत्नी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता। No one dies of hunger. No one dies of hunger. My dear friends, if you have read a wonderful novel of Pannalal Patel in Gujarati literature, you might have heard the words of, you might have read the words of, you might have heard the words of Bhimo when he spoke, ભૂખથી બુંદી બીક છે, ભૂખથી બુંદી બીક છે. I think it was the last sentence of the entire story. Perhaps Malvini Bhavai, perhaps by Pannalal Patel, Malvini Bhavai. So he was very confused. लेकिन उसकी वाइफ ऐसे बोलती है कि कोई भूखा नहीं मरता, no one dies of hunger. And one Sunday he decided to write a letter, and he wrote a letter to the God. He writes a letter to the God. He wrote a letter to the God. What did he write? He wrote on the envelope to God. What did he write in that letter? I need 100 pesos to sustain and to maintain my life for the whole year. And if you are helping me, and I know that you will be helping me, I will be survived with my family. मैं बच जाऊंगा अपने परिवार के साथ अगर आप मुझे 100 पेसोस देते हैं टू द गॉड। ऐसा लिखकर उसने मेल बॉक्स में लेटर इनवेलॉप लगा दिया। वो जब इनवेलॉप पोस्ट ऑफिस में आया तो जो पोस्ट वाले थे वो परेशान हो गए, एड्रेस देकर टू गॉड। तो हम कहाँ भेजे? उन्होंने वो एनवेलप खोला, आई मीन द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस ओपन द एनवेलप, यही लिखा था लेटर में। इट वॉज रिटन लाइक आई नीड 100 pesos and send me that 100 pesos. Listen to me carefully, my dear aspirants. What happened after that?
तो पोस्ट वालों ने वो लेटर को पढ़ा। पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा आदमी था। उसने सोचा कि अगर इस आदमी को हेल्प नहीं मिलेगी तो जब भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है वो शायद नहीं रहेगी, बिखर जाएगा वो। तो क्या करे, उसने अपने सारे कर्मचारियों को बोला कि आप कुछ मदद करो। सबने मदद की और कुछ 70 पैसों से सब कलेक्शन हुआ फंड का। They collected the fund of like 70 pesos and पीछे तो उस आदमी ने अपना एड्रेस दिखा था, सेंटर्स कौन है। और वहाँ पे वो 70 पैसों जो कलेक्ट किए गए थे वो उसमें डाल के उन्होंने उसी एड्रेस पे इन्वॉल्व भेज दिया। उस आदमी को मिलता है इन्वॉल्व, वो गिनता है पैसा 70 पैसों। फिर वो आता है पोस्ट ऑफिस, एक और लेटर लिखता है, फिर वही कहानी टू गॉड। क्या लिखता है, और भगवान को लिखता है कि आपने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन अगली बार अब जब पैसा भेजो तब पोस्ट से मत भेजा करो, क्योंकि ये पोस्ट वाले बहुत ही करप्टेड है। उन्होंने वो 30 पैसों निकाल दिए जो आपने 100 पैसों भेजे थे। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट फॉर द पोस्ट ऑफिस करप्शन बट unshakable faith in the God of that man. Unshakable faith. भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे थे। My dear aspirants, you need, as I told you, self-motivation, self-inspiration, self-analysis. Many things are concerned with your progress. Many things are concerned with your success. And success never ends ENDS. It's destination. It's a long-term journey. As I explained to you in the very beginning, the journey from that we are starting, and we have already started. From nothing to everything. From nothing to everything, my dear friends. If you are working with concentration, if you are dedicating yourself for study, if you are absolutely dedicated to your work and determined to achieve your goal, definitely you will be getting. You need a kind of strategy, you need a kind of work, you need a kind of things. Don't take it lightly, like that this is preliminary, like this is like a preliminary examinations and then you'll be getting it. So I'm not going to demoralize you, my dear aspirants, but the fact is that you need to do work very hard, with determination, with concentration, with consistency. Many things are will be with you. Nothing is impossible for you. Everything is possible if you are going to do your work with a particular schedule, with a strategy to crack any exam, that is mains. Because mains exam is concerned with your writing skill as well as with your philosophical aspect, with your imaginative power, with your writing skill, with your creative approach, as well as with your, as I can say, positive attitude.
always become positive, never think negative. The God has better plan for us. My father always telling me, the main purpose is the God disposes. Because the God has better plan for us. What we plan, what we plan, the God will change that plan. If the God understands that it's the requirement of this person. चलना तो है ही हमें, हम चलेंगे, हम चलते रहेंगे, तभी तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर हम चलना ही नहीं चाहते तो ये सब कैसे हो सकता है? आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस एग्जामिनेशन न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को स्कैन करता है, लेकिन आपके अंदर जो वर्च्यूज है उसको भी स्कैन करता है. आप में सहनशीलता कैसे कितनी है, आप कितने सहिष्णु हैं, आप में कितनी अच्छाइयां हैं, आपकी सोच कैसी है, आप किस तरह सोच सकते हो, आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आपकी बौद्धिकता कैसी है. इन सब बातें आपके राइटिंग स्किल में आ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और वही तो बात है जिंदगी के लिए. जैसे मैंने कहा, मेंस कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, ये सब डिमांड करेगा. So as per I told you that farmer was having unshakable faith in the God. If the God trusts in us, or if the God trusts us, or if the God has trust in us, why can't we have? What we need? We need to live many things. We need to leave unnecessary things which become obstacle in our life. My dear aspirants, only to imagine is not the goal. If you are going to achieve it, then you need to do work. આપણે જે વાત કરી હમણાં જ, તેમ લેખન કૌશલ્ય તમારી પ્રતિભાને, તમારા સદગુણોને બહાર લાવે છે. પરીક્ષક તમારી પાસેથી લેખન કૌશલ્યની અપેક્ષા તમારી અંદર રહેલી શક્તિઓને પારખવામાં કરે છે. તમને કેટલું આવડે છે તેની સાથે તમે કેટલું જાણો છો તેની સાથે જ તમારી અંદર રહેલી શક્તિઓને, તમારી અંદર રહેલા સદગુણોને, તમારી અંદર રહેલી પોટેન્શિયાલિટીને, એફિશિયન્સીને એક્ઝામિનર સ્કેન કરે છે. મિત્રો, જ્ઞાન અને માહિતી વચ્ચે જમીન આસમાનનો તફાવત છે. જ્ઞાન અને માહિતી વચ્ચે જમીન આસમાનનો તફાવત છે. માહિતી આપી શકાય, જ્ઞાન માટે અભિવૃદ્ધિ કરવી પડે, જ્ઞાન માટે જ્ઞાન નિગ્ન કરવો પડે, કર્મયોગી બનવું પડે, કર્મનિષ્ઠ બનવું પડે. માહિતી આપવી સહેલી છે. એમસીક્યુ ફોર્મની અંદર માહિતી આપી શકાય છે. માહિતી
ટફ નથી, કોઈ એક તૈયાર પોઈન્ટ છે, પણ જ્ઞાન આપીને જ્ઞાનાત્મક યજ્ઞ કરવો અઘરો છે. તમને કહ્યું ને એકાગ્રતા, સંયમ, ધીરજ આ બધું જ મેન્સ માગી લે છે. સમય સાથે તાલ મિલાવીને તમે કેવી રીતે લખો છો. આવતીકાલે તમને પુરુષાર્થ ટેસ્ટ સિરીઝનું છેલ્લું પેપર મળશે GS2, અને પછી સાફલ્ય ટેસ્ટ સિરીઝ શરૂ થઈ જશે, જે છેલ્લી ટેસ્ટ સિરીઝ હશે. અને આ પછી તરત જ આપણે રેવન્યુ તલાટી મંત્રી અને GPSC 1-2 માટેના સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઘણા બધા પરિવર્તન આવે છે મિત્રો, તમે નહીં કલ્પ્યા હોય એટલા બધા પરિવર્તન આવે છે. We are going to make the changes like that you even can't imagine. That you will be watching, you will be looking. એટલે આપણે જે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પ્રયત્નને એવી જગ્યાએ પહોંચાડવા છે. તમારી પાસે PYQs બધા છે, તમારી પાસે STI3ની અગાઉ લેવાયેલી એક્ઝામના બધા જ PYQs તૈયાર કરવાના છે, અને છે પણ ખરા તમારી પાસે. તમારું લેખન કૌશલ્ય ગજબનું બનાવવાનો પ્રયાસ તમારે કરવાનો છે, મઠોરવાનો છે, ફ્રેમિંગ કરવાનું છે, અને એ ફ્રેમિંગ તમે જ કરી શકશો. દુનિયા ખૂબસૂરત છે મિત્રો, અને આ ખૂબસૂરત દુનિયાને જીવવાની છે સારી રીતે, ડિમોરલાઇઝ થયા વગર. કોઈ એક પરીક્ષાની નિષ્ફળતા, કોઈ એક પરીક્ષામાં મળેલી નિષ્ફળતા તમારા માટે ક્યારેય પણ ઓબ્સ્ટેકલ ન બનવી જોઈએ. એક પરીક્ષામાં નિષ્ફળ ગયા, 2 પરીક્ષામાં નિષ્ફળ ગયા, 3 પરીક્ષામાં નિષ્ફળ ગયા, હું તમારી સામે ઊભો છું. એ UPSCમાં 2 વખત નિષ્ફળ ગયેલી વ્યક્તિ હતી. અને આ નિષ્ફળતાઓ આપણને શીખવાડે છે, રેક્ટિફિકેશન આપણું કરાવે છે, આપણે રેક્ટિફાય કરે છે, આપણને ફિલ્ટર કરી આપે છે, આપણું ફિલ્ટરેશન થાય છે. આપણે ક્યાં ભૂલો કરીએ છીએ તે ફિલ્ટર થઈ ગયું છે. એટલે તમે આ પોઈન્ટ તરફ ત્યારે જશો, લેખન કૌશલ્ય તરફ, મેં વારંવાર કહ્યું છે, સતત લખવાનું હોવું જોઈએ. સતત જેટલું તમે લખશો એટલો તમારો હાથ કેળવાશે, જેટલું લખશો તેટલો હાથ કેળવાશે. એબિંગ હોસ્ટ નામના બાયોલોજીસ્ટે ઘણા પ્રયોગો કર્યા, પ્રસિદ્ધ બની ગયા. કોહલર અને સ્કિનરે ટ્રેનિંગ મેથોડોલોજી આપણને આપી. મિત્રો, મગજને ટ્રેન કરો, એક રિફ્લેક્સ આર્ક જેમ કામ કરે છે તેવી રીતે. યુ નીડ ટુ ટ્રેન યોર બ્રેઇન ઇઝ ફોર ધ biological concept of reflex arc. Your body will be giving you signal. Automatically you will be doing the same thing at the same time. It's a biological cycle of humans. And you need to understand this biological cycle by making the tuning of time. By making yourself trained for the same purpose. તમે જ્યારે UPSC પાસ કરીને જશો, સિવિલ સર્વિસીસ મેન્સ પાસ કરશો, ઇન્ટરવ્યૂ પાસ કરશો, અને LBS મસૂરીમાં જશો, ત્યારે ત્યાંની હોસ્ટેલમાં તમને તમારો પાર્ટનર તમારા સ્ટેટનો નહીં હોય. મિત્રો, તમારા સ્ટેટનો તો નહીં હોય, પણ તમારા એરિયાની આસપાસનો પણ નહીં હોય. 2 અલગ અલગ સ્ટેટના કેન્ડિડેટ્સને સાથે એક રૂમમાં ગોઠવે છે, એક ક્વાર્ટર આપે છે.
બંનેના સ્ટેટ અલગ છે. એન્ડ યુ નો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, LBS is a dream for every aspirant. पर तमें जनी जिसकी आपने मजाक उड़ाई होगी वो आपका रूम पार्टनर बनेगा. जिससे स्टेट में बात करता हूँ ऐसे हंसते हंसते बोला हूँ, तो वो तो आपको कुछ पाना है तो इसके लिए कुछ खोना तो पड़ेगा. बहुत कुछ करना पड़ता है. No one dies of hunger, but Primo told in માનવીની ભવાઈ પડાનલ પટેલ, ભૂખથી ભૂંડી પીક છે, ભૂખથી ભૂંડી પીક છે. So we need to understand, my dear friends, you want to come out from all the situations, you want to come out from all these kinds of slaveries, and only the one thing is that you can do, that is hard work, that you can do the best effort, and I know that you will be doing. My dear friends, for the examination point of view, I am ready. જે લોકોને STI 3 મેન્સ માટે કંઈ પણ પ્રકારનો ઇસ્યુ હોય, ડાઉટ્સ હોય, ક્વેરીઝ હોય, એ હેલ્પલાઇન નંબરનો સંપર્ક કરે, તમને બધી વિગતો મળી જશે અને બધી જ વાતો તમારી સામે આવશે. એન્ડ એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ, we are lucky enough that we have received more than 31 students in UPSC preliminary examination, those who have cracked this from Gujarat academic platform under my mentorship. I thank to God for the same things. Now they will be starting to prepare for the mains from my side. And you also can do the same thing. It is in your hands to decide the way your best to be clear. That you can decide. And I know that your selection will be right. Whatever you select, scan it. Whatever you select, first filter it. If you feel like that, you will be able to achieve the target with these resources. Catch it. Otherwise, leave it. Including Gujarat Career Academy. So, my dear aspirants, you need to motivate yourself, to inspire yourself. And only you can do it, so. I can guide you. I can tell about the correct direction. But I can't make you perfect. But you have to make yourself. You might have heard an English proverb. You can bring the horse near to the river, but you can't enforce the horse to drink the water of the river. That is in your hands. એટલે જે લોકોને STI 3 મેન્સમાં તકલીફ પડતી હોય, ક્યાંય પણ નાના એવા ઇસ્યુઝ હોય, તો ચોક્કસ હેલ્પલાઇન નંબર પર સંપર્ક કરે. મેં કહ્યું હતું મિત્રો, મારે એક ગ્રામરનો સેશન ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ગ્રામરનો સેશન લેવો છે, સાથે એક સેશન એવો લેવો છે. હમણાં જ હું ઝડપથી આવતીકાલે લગભગ એ સેશન લઈ દઈશ કે જેમાં હું તમને 2.5 hours સુધી કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરાવીશ અને શીખવાડી દઈશ કે એમાં આ સિસ્ટમથી કામ કરશો તો આ પ્રકારે બને છે, આવું બનશે. તમારા લેખન કૌશલ્યને બને ત્યાં સુધી સુરુચિપૂર્ણ કેમ બનાવવું અને એક્ઝામિનર માર્ક્સ કેમ આપે એ તરફ આપણે જઈશું. ટેલિગ્રામ ચેનલ અને વોટ્સઅપ કમ્યુનિટી ગ્રુપ પર બધું મુકાતું રહેશે મિત્રો. સતત અધ્યયન, અભ્યાસ અને મહેનત કરતા રહીએ. ફરીથી કાલે મળીએ છીએ. તમારી મહેનત રંગ લાવશે. હંમેશા પ્રચંડ પુરુષાર્થને મહત્વ આપો. લાલચ, પ્રલોભન
વગેરે બાબતોથી દૂર રહો, અફવાઓથી દૂર રહો. જે પણ કાયદો અને વ્યવસ્થા છે એનું પાલન કરો. નિયમોને તોડશો નહીં મિત્રો. અફવાઓથી ગભરાશો નહીં, અફવાઓમાં આવશો નહીં. સતત મહેનત અને પ્રજન પુરુષાર્થને મહત્વ આપો. આવતીકાલે ફરીથી મળીએ છીએ. ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત.